Hey everybody, so we got the bug on the lift. Gonna be cleaning up the undercarriage, which we've done. We've cleaned up the fender wells there. Gonna be welding up that hole right there where an airbag used to be at some point. And some of the floors have been repaired before. The repairs weren't horrible, but they're not up to our standards, so we're gonna go ahead and fix that up correctly. And we've cleaned it up, grinded things down. And the next step is going to be pour 15ing everything underneath here and getting good amount of seam sealer put on it, and then undercoating it, and that should protect it for years and years to come. So we're going to address some of this here that's not welded in all the way, so we're going to weld it up the rest of the way, and I'll show you some updates. Okay, so as an update, we've cleaned up the fender well areas and underneath, welded up any of the little holes that were in place. There was a small little hole right here in a corner. Took care of that. Everything's been seam sealed now. That's gonna dry overnight, and then we're gonna come back and pour 15 everything tomorrow. Once pour 15 is dry, we're gonna go ahead and do rubberized undercoating. We usually use 3M product, so that's what that looks like. Okay guys, so first layer of pour 15 is done on the underbelly. We still have to do the rear fender wells. We have some welding to do in the front, and then we'll do the front. But you can see first layer is on. And once we do the second layer, then we'll do 3M undercoating. Well, the next step is done, the undercoating sprayed in. Being that this is a small vehicle, we only used up 3.5 cans. Typically we go through a lot more. It's starting to dry up. As it dries up, it's going to get smoother, and then it's going to turn totally black. When you first spray it, it looks brownish. Okay, so the next thing we're gonna do is we're gonna get this damage here fixed, get this lower portion here corrected and fixed. This thing was low for a long time, and so it's been hitting all kinds of stuff. So we'll go ahead and fix all that, and then we'll do the same steps that we did on the floor on that. We'll report back. Start tackling the interior. First step first, we're going to clean the floorboards out. We're going to put some sound deadening down, and then we can start prepping the interior for all the new goodies. For the interior, we've got all new foam to replace the horsehair on the seats, so we'll be redoing the seats as well. Everything came from J-Bugs. Here's the carpet kit. We chose to go with this type of color. It'll play well with blue. And we also got a brand new headliner pad kit. Have not received the headliner just yet, but we're gonna do what we have. Yeah, it'll be great. Okay, got the floors all cleaned up. We just coated them with rust preventive coating, also made by Pour 15. It's just in a spray form, and that'll prevent any rust from forming on the inside. And still wet, so as you can see, once it dries, it'll turn more of a flatter or more flat.
and it'll be all consistent, same color. Back on the Bug, we're doing some sound installation. Sound installation, and what is it used for? It's used for help with getting hot. Getting hot, yeah. So it prevents heat and it prevents noise. So we're gonna lay this down on the floor all throughout, and then we'll do car padding and new carpet. So there you are. Yep, and it's Laying down the foam, and then we'll trim the access. From what I can see, foam is optional on a lot of these Bugs. I opted for it. Figured it will make for a nicer car. Вот, я хотел вам показать. Собрали мы потолок. Вышел очень красиво. Следующий у нас будет пункт. Это будем менять, ложить сюда карпет. Но перед этим будем менять всю проводку. Проводка здесь старая. Была пожеванная, уже кто-то что-то сделал с ней. И мне старая проводка вообще-то не нравится. Я заказал всю новую. Будем ставить всю новую проводку, тогда кинем сюда карпет. Вот, еще раз посмотрите. Узор такой приятный. С синим цветом сходится очень красиво. Здесь еще панель будет идти. Когда мы будем делать сидушки, что с сидушками мы сделали? Это все по-новому счистили, по-новому перекрасили в такой кастомный цвет. Снаружи машина синяя, в середине синяя, то вот этот серый цвет, он как раз подходит. Сетку мы переварили, где было поломано. Сделали так, чтобы она держалась очень хорошо. И также это верхняя часть, на нижней части так же само. Все полностью переделали, перекрасили, чтобы она смотрелась не только красиво, а работала и не проваливалась сидушка. Перед этим там было такие как волосины. Это старая технология, мы купили новый, вот фом. Поролон такой новый идет. Он будет намного мягче и в то же самое время будет намного больше комфорта. Вот так идет. Так же самое на нижней части. И так же самое на задней сидушке мы так же самое сделаем. Чехлы мы купили, вот они пришли. Чехлы в такой же самый цвет, как потолок. Headliner. Вот такой красивый цвет, серый. С синим очень совпадается. И здесь такой еще пайпинг сбоку. Похожий цвет, как мы сделали вот на металл. Так что я думаю, все будет сходиться, будет очень красиво.
Сделали сидушки. Новые чехлы. Сейчас просто закинули, чтобы посмотреть, как будет смотреться. Смотрится неплохо. Вот, даже со светом. Извиняюсь, уже поздно, плохо видно. Проводку поменяем, ковры установим, и тогда уже сможем и стекла установить, и будет по-другому вообще смотреться машина.